Now I will use my breadboard and this power jack for 9 volts power supply. This is the positive area, the 9 volts, and this is not the ground. The ground is here, is the third 1, 2, the 2 is the ground. This is the power supply 9 volts and this is the ground. I will use 2 grounds here and here in the breadboard and 2 9 volts, one here and here. Now let's see this, let's power supply the boards and let's see the transceiver. I connected the power supply here in the jack in 9 volts. I connected here and the speaker, which is 4 ohms as output in the IR receiver, and in the transmitter and as input I use my little radio receiver. The output sound in the speaker works only if the IR transmitter is in the same line with IR receiver. Now let's connect it in 9 volts to see the results. Η ομάδα του Ευρωϊκού Αγίου Νικολάου κρατάει καλά. Καλά, έχει βρεθεί και τυχερή στο 4ο λεπτό το τύπο έκανε ο Ελευθερίου Χάρη. Από προσωπικότητας έχει βρεθεί πάρα από τα μας λέω σουτ. Πάλι από το κότσια από τα κορνιά εκεί των αμυντικών του Ευρωϊκού Αγίου Νικολάου και στο 1ο λεπτό πάλι μεσού του Ελευθερίου του Χάρη απόκρισε ο τερματοφύλακας ο Τσίπο. Πάλι η ομάδα του Δροσάς έχει την μπάλα, ο τερματοφύλακας της Δροσάς, πολύ ωραίο Αραβανής, έχει την μπάλα και ψάχνει να βρει τα... I hope that you like my video. If you have any questions, please type them in the comments. Don't forget to subscribe in my channel and see you in my next video.